Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, now today we are going to start the first sum of this chapter consignment account. So let's start. Anup Furniture Mart, Ahmedabad sent 40 steel cupboards costing 4,000 each on consignment to Prawar Brothers of Bombay. So here Anup Furniture Mart from Ahmedabad sent 40 cupboard each of 4,000 on consignment to Pawar brothers. એટલે કે goods કોએ send કર્યું છે Anup Furniture Mart. To whom? The Pawar brothers. So remember one point whenever you are going to solve the sum of this chapter. First of all write who is the consigner and who is the consignee. Okay, chapter નો કોઈ પણ દાખલો સ્ટાર્ટ કરો એટલે પહેલું કામ આ તમારે કરી દેવાનું. Who is the consigner, okay, and who is the consignee. Consigner means owner, okay, and the consignee means the agent. So here kon goods send કરે છે? Goods sent by the Anup Furniture Mart Ahmedabad, so it's the consigner, and sent to Pawar Brothers of Bombay, so it is the agent, consignee. Okay, so first of all write this Anup Furniture Mart Ahmedabad and consignee is Prawar Brothers of Bombay. Okay, તો કોઈ પણ દાખલો ગણો પહેલા શો કરી દેવાનું who is consigner and who is consignee. So let's see next point. The consignee were to be allowed a commission of 5% on sales. Okay, કેટલું કમિશન આપવાનું છે? 5%. They accepted a bill of 90,000 at 3 months. Okay, 3 months bill આપેલું છે means advance આપેલું છે 90,000 છે as an advance. The consigner discounted the bills immediately at 12% per year. So it's happened that consigner શું કરશે? bill ને discount કરાવી દે if he need money. Then Anup Furniture Mart paid 7,000 for freight and 4,000 for wages on sending the goods. Who paid the expense? Anup Furniture Mart mean consigner expense pay કરે છે. Then Pawar Brothers paid 10,000 for custom duty, wages, etc. Here Pawar Brothers means consignee also paid the expenses. Then Pawar Brothers sent an account sale after 2 months. Now here look at account sale. Okay, એટલે બધી details આપશે કેટલું sale થયું, કેટલું expense થયું, etc. Stating that 35 cupboards were sold at 6,000 each. In another account sale sent after a month, it was stated that remaining 5 cupboards were sold at 5,500 each. The consignee sent a bank draft for the balance after deducting their commission. Give journal entries and prepare necessary account in the books of consigner. First of all, remember here the question they asked to write journal entries, but remember I explained you the journal entry in a previous video, but normally they didn't ask journal entry. Journal entry can be asked as a short sum. Okay, journal entry came out said short sum માં જ આવશે. So when we solve the short sum, I explained the journal entries that time, and it's a very simple. In a previous video we see that. So journal entry જે આવી શકે કદાચ short sum જ આવશે, મોટા દાખલામાં આવશે નહીં. So here we only prepare accounts in the books of consigner. Okay, and also sometimes you can see that prepare accounts in the books of consignee. Consignee ની books માં પણ પૂછાઈ શકે છે, પણ એ actually books માં છે પણ એ પૂછાતા નથી because main account તો consigner નું છે. Consigner એટલું નથી because એ તો agent છે. Owner કોણ છે? Consigner છે. They normally in exam they will ask the necessary accounts in the books of consigner. In books there are 2 or 3 sum, only 2 or 3 sum. Okay, where we have to prepare accounts in books of consignee also. Okay, બે કે ત્રણ જ દાખલા જેમાં consignee નું પણ આવે છે, but consignee પૂછવાનો કોઈ meaning જ નથી because એમાં એટલી વધારે entry નહીં આવશે. જે main account છે એ consigner ને accounts માં આવશે. So we should prepare accounts in the books of consigner only. Okay, and also the journal entry, right now we are not going to write journal entry. I just told you that journal entry is not asked in exam, and also in a book if you check there are only rarely 1 or 2 sum where they ask journal entries because journal entry is not important. Important is account here. Okay, so let's start. Okay, so first of all Anup Furniture Mart send goods. Okay, goods send કર્યું છે. How much? 40 steel each of 4,000. Okay, 40 steel na કબાટ send કર્યા છે each of 4,000. So here goods send. So here we have to prepare 2 accounts. First consignment account, okay, and second consignee account. Okay, so give the heading this way in the books of consigner. Bracket માં consigner નામ show કરીશું, તેમાં consignment account આવશે and the consignee. Normally
ટુ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર થશે, કન્સાઇની એન્ડ ધ કન્સાઇની ઇઝ પવાર બ્રધર્સ. ઓકે, બ્રેકેટમાં આપણે નામ શું કરીશું. So first of all, goods sent. So I just told you if goods sent. So goods આવે છે indirectly business માં goods આવે છે. So in a consignment account debit side we should write goods sent on consignment. Okay, and here we have to show that there are 40 cupboard each of 4,000. Okay, 40 cupboard send કર્યા છે, કેટલાના છે? each of 4,000. So 1,60,000. Remember, it's a fixed entry. Goods sent debit side. Okay. Then the point about the expenses. Okay, expenses out say advance out say. I just told you here. Normally, goods sent debit side. This is normally first entry. Second will be, this was the second entry, that the expense paid by the consigner. હવે expense પછી એ શું આપશે? advance આપશે. So advance entry will be here. I just explained all the points in a previous video. Advance આપશે તો advance here. Then expense એડવાન્સ આપશે, પછી એડવાન્સને આઈ ટોલ્ડ યુ ઇટ કેન બી ડિસ્કાઉન્ટ. ઓકે, આ ડિસ્કાઉન્ટ થઈ શકે છે, તો આજના દાખલામાં ડિસ્કાઉન્ટનો પોઈન્ટ આવ્યો છે, ડેબિટ સાઇડ એન્ટ્રી આવશે, આપણે સમજીશું. પછી એક્સપેન્સીસ આવશે, ઇફ એક્સપેન્સીસ પેડ બાય કન્સાઇની. ઓકે, કન્સાઇની એક્સપેન્સ પે કરે તો ડેબિટ સાઇડ, કન્સાઇનીને કમિશન આપે તો ડેબિટ સાઇડ, કન્સાઇની સેલ્સ કરે તો ડેબિટ ક્રેડિટ સાઇડ. ઓકે, એન્ડ ધેન વી હેવ ટુ ક્લોઝ ધી અકાઉન્ટ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વોટ્સ ધી પોઈન્ટ ઇઝ given, that is 40 steel cupboards each of 4,000. We give this entry. Now next point, the consignee were to be allowed a commission of 5% on sale. Okay, sale per 5% commission આપીશું. So we give this effect, but not now. When this sale was done, જ્યારે sale આવશે ત્યારે આપણે commission આપીશું. They accepted a bill of 90,000 at 3 months as an advance. So remember here advance. Okay, advance આપેલું છે, advance માં શું આપેલું છે? bill. So what will be journal? Okay, so let's think about the journal. 90,000 ની BR આપ્યું છે. Now remember, who gives BR to whom? Advance કોણ આપશે? So consignee give to consigner. Okay, advance કોણ આપશે? Remember, consignee consigner ને advance આપશે. Means Pawar brothers give advance to Anupam Furniture Mart, because એ goods મોકલે છે ઓનર, તો એજને કમિશન આપવું, સોરી એડવાન્સ આપવું પડશે. And remember, we are writing accounts in the books of consigner. Okay, આપણે consigner ના books માં account લખીએ છીએ. Think practically. Okay, what happened? Consignee give advance. Okay, advance to consigner. આપણે consigner ના accounts લખીએ છીએ. So here what happened? So here consigner receive the money. Okay, consigner ને શું મળે છે? money મળે છે. So he will debit bank account. Okay, અને આ કોણ આપે છે? consignee આપે છે. So we should credit consignee. Clear? So remember, this is journal about what? advance. Consignee means Pawar brothers. Okay, Pawar brothers આ advance આપે છે. So consigner ના accounts લખે છે. Remember, we write account of consigner. આપણે કોના account લખીએ છીએ? consigner ના. So consigner receive money. Okay, so consigner account debit, sorry, he receive money, so bank account debit to consignee. But હવે money માં શું આપે છે? He didn't give money, he give BR. BR આપે છે, તો આપણે bank નહીં લખીશું, શું લખવું પડશે? આપણે BR લખવું પડશે. We should write, that is he received BR. So BR will be debit, amount 90,000. Okay, now just give this effect BR to consignee. So where the effect will become? Consignee account credit side. Okay, BR 90,000, consignee account credit side. Okay, by BR, this is advance. Advance માં કેટલા આપ્યા છે? 90,000. Now the next point, the consigner discounted the bill immediately at 12% per year. Now consigner પાસે બિલ આવી ગયું છે, but એને જો પૈસાની જરૂર હોય તો બિલને શું કરે? ડિસ્કાઉન્ટ કરી શકે છે. ઓકે, he can discount the bill. બિલને શું કરી શકે છે? ડિસ્કાઉન્ટ કરી શકે છે. So we have learned in standard 11 about the bills. ડેબી હુંડી અને લેન્યુડી આપણે 12 માં બની ગયા છે. So if you remember all that points, so very easy. If you didn't remember, so don't worry about that, you can easily understand. So first of all, let's see how much BR. They accepted a bill of 90,000 at 3 months. Okay, here months is important parts. Okay, કેટલાની bill હતી? Accepted a bill of 90,000 at 3 months.
So what it means? 90,000 નું બિલ છે but 3 months એ શું છે? So remember 3 months means this bill was એના જે પૈસા આવવાના છે એની જે મેચ્યોરિટી છે, ઓકે, it maturity after 3 months means he received money after 3 months. Think practically. Okay, suppose it is a check. Okay, suppose today date is 10 Feb. આજની ડેટ કઈ છે? Today date is 10 Feb. And here in check, today I write the check and write the date 10 Feb, પછી March, April and May. So if I write the date 10 May, it means this check will be matured after 3 months. Okay, એટલે કે આ ચેક ક્યારે પૈસા મળશે? 3 months પછી, 3 મહિના પછી એના પૈસા આપને મળશે. સો એ શો કરે છે આ 3 months એટલે કે 3 months ની બિલ્સ છે. 3 months પછી એના પૈસા આપને મળશે. એટલે કે બિલ્સ પર જે ડેટ છે આફ્ટર 3 months ની છે. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આપણે કોઈની પાસે ચેક મેળવ્યો પણ ચેકની ડેટ 1 મહિના પછીની હોય, 2 મહિના પછીની હોય, 3 મહિના પછીની છે. ઓકે, સો એનું તો કોઈ ઇસ્યુ નહીં, આપણે જનરલ લખી દીધી છે. બટ એમાં આગળ શું કર્યું છે? The consigner discount the bill at 12% per year. કન્સાઇનરે શું કર્યું? બિલને ડિસ્કાઉન્ટ કરી દીધી છે at 12% per year. સો બિલ ડિસ્કાઉન્ટ કરવી એટલે શું? તો કોઈ પણ ફાઇનાન્સર પાસે કે બેંક પાસે બિલ આપીને આપણે પૈસા લઈ લો. જે 3 monthsમાં આવવાના છે આપણે એડવાન્સમાં લઈ લઈએ. સો here what happened? The consigner discount the bill at 12% per year. કન્સાઇનરે શું કર્યું? બિલને ડિસ્કાઉન્ટ કરી દીધી. ઓકે, at 12% per year. So here what's happened? Suppose કોઈ મને આજે ચેક આપ્યો છે અને ચેક ડેટ is after 1 month, after 2 months or after 6 months and I urgently need money. So I can discount this check. Okay, આ ચેક કોઈ પણ પાર્ટીને આપી દેવીશ અને એની પાસેથી પૈસા લઈ લેવીશ. Suppose the check is amount 5 lakh છે, right? હવે મને 5 લાખ નો મારી પાસે ચેક છે બટ ડેટ ઇઝ આફ્ટર 5 months ની ડેટ છે. એનામાં ડેટ કઈ છે? આફ્ટર 5 months. And right now I need money. So I contact any firm, okay, any financial firm or any bank. Okay, so what I do? I give check to them. Okay, અને એની પાસેથી શું લઈ લઈશ? 5 લાખ રૂપિયા લઈ લઈશ. બટ આમાંથી આ ફર્મને શું ફાયદો થયો? ઓકે, મને તો 5 લાખ મળી જશે. વોટ બેનિફિશિયલ ફોર ધીસ ફર્મ ઓર બેંક ઓર ધેટ ફાઇનાન્શિયલ પર્સન? એને શું ફાયદો થશે? સો હિયર he didn't give me 5 lakhs. એ શું કરશે? આમાં અમુક પર્સન્ટેજ કાપી નાખશે. સપોઝ he give me only 4,90,000. હવે 5 લાખ નો ચેક છે, મને કેટલા આપશે? 490. તો 10,000 એ શું લીધું? એક રીતનું કમિશન લીધું કહેવાય. 10,000 એક રીતનું ડિસ્કાઉન્ટ કરી નાખશે, રાઈટ? અને આફ્ટર 5 months આ 5 લાખ કોને મળશે? આ જે તે ફર્મ વાળા કે જે તે બેંકને મળશે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધી પેટર્ન, ઓકે, વિથ ધી ચેક એન્ડ વિથ ધી બિલ્સ. એટલે આપણી પાસે બિલ્સ હોય, પૈસાની જરૂર છે આપણે, અત્યારે ડિસ્કાઉન્ટ આપણે એની જે મેચ્યોર ડેટ છે આફ્ટર 3-4 months હોય તો આપણે શું કરીશું? એ ચેક કે બિલ્સ કોઈને આપી દે, એની પાસેથી પૈસા લઈ લઈએ. ઓકે, હવે 3 months પછી પૈસા કોને મળશે? જે તે પર્સનને મળશે જે આપણે ચેક કે બિલ્સ આપી છે તે. ઓકે, અને બદલામાં શું કરશે? આપણે પૂરી અમાઉન્ટ નહીં આપશે, થોડાક કાપી નાખશે, થોડું ડિસ્કાઉન્ટ કરશે. સો હિયર સેમ ધી પોઈન્ટ. એ શું કર્યું? ડિસ્કાઉન્ટ કરી દીધું છે. ઓકે, એટલે કે વટાવી દીધી છે at 12% per year, એટલે કે 12% ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે. ઓકે, સો હાઉ મચ ધી ડિસ્કાઉન્ટ? ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું થશે? તો 90,000 ની બિલ્સ હતી. ઓકે, ડિસ્કાઉન્ટ કેટલું કર્યું? 12%. બટ 12% પર યર છે, યરલી 12%, એટલે કે 12% શેના છે? યરલી છે. ઓકે, વર્ષના છે. અને અહીંયા ઘરે આપણું કેટલું છે? 3 months છે. અહીંયા ઘરે આપણે કેટલા મંથ્સનું છે? 3 months નું આવશે. તો આપણે 3 monthsમાં એને કન્વર્ટ કરી દઈશું બીકોઝ બિલ્સ તો 3 monthsમાં જ એના પૈસા આવી જવાના છે ને. 12 monthsનું શું કામ આપણે ચાર્જ આપવાનો? ઓકે, બીકોઝ આ પર યર લખ્યું છે એટલે કે યરલી 12% છે ને આપણું 3 monthsની બિલ છે તો 3 monthsમાં એને આપણે કન્વર્ટ કરી દઈશું. સો હિયર આપણું ડિસ્કાઉન્ટ જે આવશે તે કેવા છે? 2,700. ઇટ ઇઝ ધી ડિસ્કાઉન્ટ. ઓકે, now just write the journal, very simple journal. Suppose you have a bill. Okay, મારી પાસે બિલ છે, મેં એને ડિસ્કાઉન્ટ કરાવી દઉં છું. મારી પાસે બિલ છે ને બિલને હું શું કરું છું? ડિસ્કાઉન્ટ કરાવી દઉં છું. So what happened? I received money. So bank account debit. Okay, હવે 90,000 ની બિલ છે, હું બિલ્સ આપી દેવીશ અને received money. So bank account debit થશે ને BR તો હું આપી દેવીશ, તો BR ક્રેડિટ થશે. કેટલાની BR હતી? BR amount is 90,000. હવે શું મને 90,000 મળશે? નહીં, 2,700 ડિસ્કાઉન્ટ ચાલ્યું જશે. તો હાઉ મચ મની આઈ રિસીવ્ડ? તો 90,000 માંથી 2,700 તો ડિસ્કાઉન્ટ આવી જશે. એટલે મને એકચ્યુઅલી જે અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ થશે ઇટ વોઝ 87300. આટલી અમાઉન્ટ જ મને રિસીવ થશે. સમજાયું? તે 5 lakhs નો ચેક છે તો
કોઈ પાર્ટીને આપી દેવીશ તો એ શું કરશે, મને 5 લાખ પૂરા નહીં આપશે, મને પાસે 10,000 કાપી નાખશે, રાઈટ, ડિસ્કાઉન્ટ કરી નાખશે. સો હિયર આઈ રિસીવ્ડ ઓનલી ધીસ અમાઉન્ટ 8730. સો વોટ અબાઉટ ધીસ ડિસ્કાઉન્ટ? ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ શું કહેવાશે, મારા માટે નુકસાન જ થયું ને, એક્સપેન્સ જ થયો. સો ડિસ્કાઉન્ટ વિલ બી ડેબિટ. Okay, amount 2700. So this is the journal, and this point can be asked as a short sum. Okay, તો આ રીતનો point exam માં short sum માં પૂછાય છે. You have to write this journal. Okay, આ BR જે accept કરી તે અને BR જે discount કરી તે. So that I told you journal asked as a short sum normally. Okay, chapter માં journal જે આવશે તે short sum તરીકે જ પૂછાશે. So remember here this is bank account, here BR account. હવે આપણે નથી બેંક બનાવતા, આપણે BR, એટલે આની તો કોઈ ઇફેક્ટ આવશે નહીં. બટ ધીસ ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સ લોસ, તો આપણે ક્યાં શો કરવું પડશે, કન્સાઇનમેન્ટમાં, બીકોઝ કન્સાઇનમેન્ટ ઇઝ અવર લાઈક અ P&L એન્ડ ટ્રેડિંગ. ઓકે, એમાં એક્સપેન્સ, ઇન્કમ, ત્યાર પછી ગુડ્સ ની બધી ઇફેક્ટ એમાં આવશે. સો આ જે ડિસ્કાઉન્ટ છે એમાં જશે, કન્સાઇનમેન્ટમાં જશે. સો હિયર વી હેવ ટુ રાઇટ જર્નલ લાઈક ધીસ વે, ધેટ consignment dash discount. Okay, this is our journal. This way we have to write journal. Okay, so as a short sum this journal can be asked. So now let's give effect. Here consignment account debit છે, so consignment account માં debit side what we have to write, that is BR, and discount 2700 to BR discount 2700. Clear? So in a previous video when I explained the format, that time I told you this discount, right? So a discount આ વિડિયોમાં આપણે આવી ગયું છે. Then this is about the insurance company. Okay, તો આ રીતનો પોઈન્ટ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આવશે. આજે આપણે આ ડિસ્કાઉન્ટનો પોઈન્ટ આમાં કવર કરી લીધો છે. Clear? Now the next point, Anup Furniture Mart paid 7,000 for freight and 4,000 for wages on sending the goods. Anup Furniture Mart means the consigner. Okay, consigner expense કરે છે. So what will be entry? So remember, if consigner doing the expense, okay, expense जो consigner करશે, so entry debit side cash account expense, અને જો consignee expense કરે so to consignee account. Okay, expense જો consigner કરે તો cash અને consignee કરે તો શું આવશે, consignee નો account આવશે. So here expense done by the Anup Furniture Mart 7,000 for freight and 4,000 for wages. So to cash account expense. Okay, expense ચેનો છે તે, so expense is about freight 7,000 and wages 4,000, total 21. After that, Pawar Brothers paid 10,000 for custom duty. Now who paid? Pawar Brothers, means consignee expense pay કરે છે. 10,000 છે ના custom duties ના. So this entry will become debit side. Okay, હવે Pawar Brothers pay કરે છે, consignee pay કરે છે, તો આપણે એનું નામ લખીશું Pawar Brothers dash કરીને expenses. કેટલા? 10,000. And remember here, whenever we give consignee, then cross entry must be have. Okay, અહીંયા આપણે consignee લખીશું એટલે cross entry આવવાની છે. અહીંયા Pawar Brothers લખ્યું છે એટલે cross entry કેમાં જશે? Pawar Brothers માં જશે, because we have prepared Pawar Brothers account. એટલે જ્યારે પણ consignee લખતો કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન હશે તો consignee આપણે અકાઉન્ટ બનાવેલું છે તો એમાં એન્ટ્રી આવશે. Here consignment expense 10,000. Now the next, Pawar Brothers sent an account sale after 2 months. Okay, 2 months પછી account sale એટલે કે વેચાણ આંકડો જેમાં બધી ડિટેલ્સ આપેલી છે. That 35 cupboard were sold at 6,000 each. 35 cupboard ને કેટલામાં સોલ્ડ કર્યા છે? 6,000 માં. How many cupboards are there? કેટલા cupboards send કરેલા? 40. Now look at here, 40 cupboards have been sent. Okay, એને 40 cupboard મોકલેલા હતા, but સેલ કેટલા કર્યા? 35 cupboards were sold. તો બાકીના 5 ક્યાં ગયા? Where is the remaining 5? So look the other next point. In another account sale sent after 1 month. Okay, એક મહિના પછી બીજો account sale send કર્યું છે. It was stated that the remaining 5 cupboards were sold at 5,500. It means totally every cupboards have been sold. Okay, બધા sold થઈ ગયા છે. Okay, total 40 હતા, 40 માંથી જે 35 છે એ કઈ રીતે sold થયા? At 6,000. And the remaining 5 છે એક મહિના પછી સોલ્ડ થયા છે 5,500. It means totally
goods has been sold. Okay, 40 cupboards હતા, 40 sold થઈ ગયા છે. So selling છે, entry will be credit side, and who sell? Pawar brothers. So here we should write Pawar brothers dash sells. Okay, તો શું કરવું પડશે આપણે? That 35 cupboard sold at which price? 6,000, and the remaining 5 cupboard sold as 5,500. 35 into 6,000 to 10, and 5 into 550 27500. So total is 2,37,500. I just told you, whenever you write the consignee name, cross entry will must come. So Pawar brothers credit, so here debit side to consignment. Okay, dash sell 2,37,500. Now we give effect of sell, and remember, whenever sell done, okay, so Pawar brothers consignee must get commission. Okay, free માં થોડી કામ કરશે, commission આપવું પડશે ને. So he get 5% commission on sale. Okay, શરૂઆતમાં જ કીધું એને commission આપવાનું છે કેટલું? 5%. To whom? Consignee. So commission will be debit side, and it will be given to Pawar brothers. Okay, consignee આપણે consignee લખીશું આપણે. It's commission. So total sell 237,500, 5% commission. So 5% કરીશું 11,875. And whenever you have write here consignee name, cross entry will become, because we have prepared consignee account. Okay, cross entry consignment commission. It is like same joint venture. Okay, if you remember, joint venture માં આપણે બીજા પાર્ટનર્સ નું કઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રોસ એન્ટ્રી બીજા પાર્ટનર માં આપીએ છીએ. ઓકે, અહીંયા પવાર બ્રધર્સ એટલે ક્રોસ એન્ટ્રી પવાર બ્રધર્સ માં, બસ સેમ પોઈન્ટ છે. Now all the point has been done. Okay, now remember, when all the entry will be given, at last we have to check one thing in every sum, that is how much stock remaining. Okay, જે સ્ટોક બચ્યો આપણે સ્ટોક શો કરવો પડશે. Remember this point, and that's called consignment stock. Okay, account close કરીશું. So જે પણ difference હશે, means જે stock remaining હશે આપણે show કરીશું consignment account credit side. So when all the entry will be given, check is there any stock available. If available, then we should give effect. So how many goods sold? Sorry, sent. 40 steel cupboards sent. And how many sold? Every. Okay, 35 and 5 બધું sold થઈ ગયું છે. So it means there is no stock. So whenever you are going to solve any sum of this chapter, remember, when all entry has been given, just check what. સૌથી પહેલા આપણે ચેક કરીશું what, that how much stock remaining. But here all the stock has been sold, because it's the first sum. Okay, પહેલો દાખલો છે એટલે સ્ટોક સોલ્ડ થઈ ગયો છે. આગળ જરા દરેકે દરેક દાખલામાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક આવશે જ. Okay, so here our all entry will be done. So now let's close the account. Okay, so credit side 237,500, here 160, 270, 21, 10,000, 11,875. Okay, so profit is 31,925. Okay, total 31,925. Sorry, I have made one mistake here, not the 21, here 11 આવશે. So 237,500, 160, 27, 11,000, 10,000, 11,875. So here profit will be transferred to P&L account. Profit 41,925. Okay, total 237,500, 237,500. Now let's close these accounts. So 237,500 minus 90 minus 10, 8875. So difference is 125,625. 125,625. Now remember, what is this? It is the amount which consignee has to return consigner. Okay, આ કઈ amount છે જે એજન્ટ એ ઓનર ને રિટર્ન કરવાની છે. So it will be always BOD. Okay, જે પણ ડિફરન્સ આવશે આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરીશું? BOD માં. એટલે કે આટલા amount એ રિટર્ન કરવી પડશે પવાર બ્રધર્સે ટુ અનુપ ફર્નિચર માર્ટ. Okay.